ekuseni angithathele lithuba nginivusele nonke bazalwane egameni lenkosi. Ninjani bazalwane ekuseni? Siyambonga uNkulunkulu ngelanga lelimcoka lelikhulu kakhulu lapho sikhumbula khona kufa nekuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Namuhla sithi ivukile inkosi. Hallelujah. He is alive. Uyaphila. Wenda umsebenzi etimpilweni tethu. Hallelujah. Ngiyacela ukuthi ke bazalwane sivule live lenkosi incwadi ya Luke chapter 24 sifunze amavesi ekuqala la 12 bese siyakhuluma umlayeto wanamuhla uNkulunkulu lasiphe wona ake sifunze ke bazalwane. Ekuseni kuseluvivi ngelisondvo lilanga lekucala evikini bafati baya ethuneni baphethe emakha laba bewalungisile bakhanza litshe ligicitelwe eceleni kwemnyango welithuna kodwa bathi nabangena ekhathi abazange basikhanze sidumbu senkosi Jesu bema bangacondzisisi kahle ngaloku bathi bethuka kwase kume eceleni kwabo emadvodza lamabili embethe tingubo letikhadimulako ngekwesaba lokukhulu labafati bakhothama lamadvodza ase athi kubo nimfunelani lophilako kulabafile akekho lapha sewuvukile khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi asesegalile nakathi indvodzana yemuntfu kufanele inikelwe etandleni tetoni ibethelwe esiphambanweni bese iyavuswa ngelilanga lesithathu. Labafati base bayakhumbula emagama aJesu besuka ethuneni bayawutshela abafunzi bakhe labali-11 nalabanye. Labafati kwakunguMaria waseMagdala naJohana naMaria unina waJakobe bona nalabanye bafati lababenabo befike babikela abapostoli ngaloko. Kodwa bapostoli bayithatha lenkulumo yalabafati ngekuthi bayabhetsa bangede bakukholwa lokho. Kodwa Petro wasukuma wagijima waya ethuneni wagobonzela wahlola wabona timpahla letatigocote sidumbu kuphela wase uyancanzeka ubuyela ekhaya amangele ngaloko kwakwentekile. La usibongele Levi. Umuhle Nkosi nalamhla ekuseni sitawubabata Nkosi kuvuka kwakho nembala babe kube awuvukanga ngabe asikhona la sikhona khona nyalo babe siyalibonga lithando lwakho losikhombisa ngalo imihla nemalanga chubeka Nkosi nalamhla usiphumelelise egameni lika Jesu Kristu amen. Amen. Bazalwane ekuseni njena langa lelivuko ngako ke etinhlitweni tethu sinalemvuselelo ukuthi Jesu wethu uvukile. Manje lokwenda inkolo yebuKristu yehluke kuletinye tinkholo ngiloko ukuthi yona inkolo lemela ekuthenini umholi wayo lo Jesu Kristu wavuka. Manje lokho njena kufundzisa lemfundiso inhlitiyo yelivangeli isekuthenini Jesu Kristu watalwa waphila wenda imimangaliso wafa wase uyavuka futhi. Now lokho ke bazalwane emva komalanga lamathathu njengoba namhlanje na sikulo kulelilanga lesithathu sikhumbula loluvuko. Manje ke ngaphandle kwalendzaba ekuvuka inkolo yeKristu ayiphili ayiexist. Manje buKristu ke busime lapho bazalwane. Manje ke lamuhla sitowutikhumbuta kuthi mbambambamba lendzaba yeluvuko isho kutsini etimpilweni tethu sibazalwane isitsinza kanjani indzaba yeluvuko. Manje naku bazalwane lofuna sikuqonze baholi betenkolo noma labaphikisana nenkolo yebuKristu bathi lendzaba yeluvuko ingemanga ayiphili yakhiwa nje yakhiwa abantu. Kanti bazalwane nawufunza tonke letincwadzi tebapostoli lama epistles lang 4
manje uyanaka bazalwane lama gospels ngokuthi na ufunza kuLuka ukhuluma into yinye na Matthew ukhuluma into yinye njengoba sibona lapha ukuthi na ufunza ku Matthew 28 verse 1 to 6 naye uveta ukuthi kwaya labo make bathi nabafika labo make bakhanza ukuthi litshe lisusiwe bakhanza ukuthi na Jesu futhi uvukile. Na ufunza na Johana usho njalo uthi na Johana nakabhala naye uthi lithuna balikhanza boMary livulekile bakhanza ukuthi Jesu uvukile. Na Mark usho njalo uthi labo make bavuka ekseni bayohlola bathi bayomgcobisa ngemakha Jesu bakhanza ukuthi lithuna livulekile uhambile Jesu uvukile. Lokusho ukuthi lababhali noma behlukene kodwa kunye labagcizelelako ukuthi Jesu uvukile. He is alive. Manje ke bathi ke labahlatiyako imibhalo angeke kwenteke abantu labehlukene babhale ngekwehlukana ngesikhathi letehlukene babhala into yinye. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi indzaba ekuvuka kwaJesu akusiyo nje imyth, akusiyo nje inganekwane, kodwa Jesu wavuka uyaphila namuhla kuze kube phakathi. Hallelujah. The resurrection ke bazalwane ireality. Le resurrection bazalwane yinto lekhona. Manje nathi nasihlethi siyesitibute wavuka mbamba yini yebo laba sithi ngama eyewitnesses bantu labaphila na Jesu bantu laba bekhona nakuvuka Jesu ingakho ababhala imvabethi babhala into labayibona. They experienced lendzaba yelivuko. Lokusho ukuthini ke bazalwane? Kusho ukuthi indzaba yelivuko iyaphila, indzaba yelivuko inemandla. Manje ke bazalwane leni lendzaba kungazi ukuthi sekunemsindo ukuthi Jesu akavukanga. Phela abahlazeka baFarisi nabaholi benkolo ebuJuda bahlazeka, bahlazwa ngokuthi phela lendvo layishito Jesu. Kuloko ukuthi utawuvuka njengoba shito ku Luke 24 verse 6 kuthi ningifunelani kulabafile ngoba phela nganitshela nasesegalile ngathi mina ngidawukufa emalanga abe mathathu ngisethuneni amina abe mabili kodwa kulele sithathu ngidawuvuka ekseni. And lendzaba yoluvuko bazalwane is a reality. Manje ke lapho kwakhishwa imali ke banikwa laba nakabhala Matthew uthi kwakhishwa imali baFarisi bayikhipha imali bathi vele lendzaba lena asifihle lendzaba lena kuze kwekuthi kungasebese kuyaconfirmeka ukuthi lo muntu uvukile but liqiniso lasala lema ukuthi vele Jesu uvukile. Hey manje ke lendzaba lena ke bazalwane nathi silandzela yona sihamba lapho ukuthi inebufakazi indzaba yelivuko. Kukhona ke lo munye lobhalile bazalwane akasiyo umKristu lo kuthiwa ke ngisomlandvo wemaJuda ligama lakhe kuthiwa nguJosephus. Uyabhala uthi vele kwakabakhona indvodza lenguJesu yayinebalandzeli yayiphilisa abantu uthi futhi le ndvodza lena yafa yabulawa nguPontius Pilate wayibulala wayibethele esiphambanweni. Uthi kodwa into lemangalisako bahamba bayobhaca balandzeli bakhe kodwa ngelisuku lesithathu kwathi wawuvukile bavuka ngemandla bavuka ngemadlingozi base bayavuka bathi ngeke singamane sife ngoba lo Jesu lona uvukile. Hey bafa phela vele bamele iqiniso ukuthi Jesu uvukile. Lalela phela boPetro bathi bake bayekela babuyele ekudwebeni bahamba bayobhaca kodwa banela kuva ukuthi Jesu uvukile bavuka ngemandla bathi nakavukile Jesu ngeke siyakhona sibuyela khona because sesibonile ukuthi uvukile iyaphila lento. Hallelujah. Hey ilalelani bazalwane boPetro babuyela ngemandla bayoshumayela yini sizathu na ngoba bese bayibonile lento base bangama eyewitnesses bambona Jesu ukuthi uvukile base bathi singeke siyekele we rather die. Phela Petro bazalwane wafa wabethelwa wathi nakabethelwa Petro wathi ngeke ngibethele njengenkosi yami Jesu Kristu ningamane ningibethele ningibhekise phansi. Uthi ke lo munye lo agishako nangabe lendzaba yekuthi la kwakude umuntu lo ngafele emanga kude umuntu lo ngathi mina vele ngiyafa ngimbonile Jesu uvukile kuthiwa labafundi bebafela liqiniso. They stood for the truth because they experienced the resurrection. Hallelujah. Luvuko balibona ngingakho ke bazalwane base bayema bathi singeke siyekele. Nawo ke bazalwane lendzaba ke uma ifakazelwa ngiloko ukuthi ke Jesu uyaphila kusho ukuthi nathi sithi esizathu sekungabati. There's no need to doubt.
kunebantu labafa bathi singamane sife singamane sibulawe, but because siyibonile lento simbonile Jesu wavuka, it's the truth. Uthi ke lo bhala good umuntu lo ngafela lite. They died because they knew ukuthi lento lena labayibonile ingiyo. Manje bakhona bethu labadawuthako kodwa lendzaba yekholwa ingiyo yini. Iyaphila lento. Hallelujah. Azathi noma emhlabeni iyaphila lento. Inamandla lento. Hallelujah. It is powerful. The word of God is powerful. Now, nakulokunye ke bazalwane ngifuna sikunake. Sekusendani ke number 1 bazalwane. Lokhu bazalwane uthi ke lo munye kwembula umbuso waNkulunkulu. Kwembula lizulu lokuvuka kwaJesu. Lokuthi uvukile kwenda lizulu libe ireality. Kwenda indzaba yokuphila lokuphakade ibe ireality. Lokuthi nje bazalwane Jesu wavuka kuyiproof bazalwane kusifakazelo lokuthi uNkulunkulu uin control. He's a sovereign God. Uphethe tikhiya tekuphila tikubani bazalwane na. Yini phela bazalwane nangabe uNkulunkulu amvusa Jesu kulabafile kusho ukuthi uNkulunkulu unemandla etukwako konke. Uma uNkulunkulu anemandla etukwekufa kusho ukuthi kude la ngeke kwende. Asisimfunze lo Colossians 1:16 ngoba naye ukhuluma lokho ukuthi uNkulunkulu wengamele, uNkulunkulu ungqongqoshe, uNkulunkulu uphethe tikhiya tekuphila. Lelo liqiniso lelo bazalwane linemandla ekuthenini lo uNkulunkulu lo amvusa Jesu kulabafile unemandla nekuthi nasasivuse singasayi ekufeni. Hallelujah. That's a reality. Because Jesu wavuka nathi bazalwane singeke sanja njani na sesitawuvuka. Manje kwenda lokho ukuthi sithi uNkulunkulu vele ufanele uyakhuluma nemuntu asafile umvuse kulabafile. Lendzaba leyo isho ukuthi wena uNkulunkulu ungqongqoshe. Asesifunze bazalwane. Ngobe konke kwadalelwa kuyo. Lokusezulwini nalokusemhlabeni lokubonakalako nalokungabonakali noma ke lokutihlalo tebukhosi nobe kubukhosi nobe babusi nome tiphatsimandla konke kwadalwa ngayo futhi kwadalelwa yona. Hallelujah. Lalelani bazalwane, sidalwe ngibani sine na? Singumfanekiso wabani na? Sidalwe uNkulunkulu. Ngiko phela bazalwane uthi umuntu one control. Ngisho ungaba ibillionaire awuna control over lempilo because udalwe uNkulunkulu. Niyathi ukuthi lokhu bokuhanjwa ngeCovid kunebantu labashiya ama-billions. Kunebantu bebanemandla ekubamba impilo ngabayibambile, but because uNkulunkulu sidalwe nguye futhi kutawugcina yena nguye, he is sovereign. Nguye lalelani bantu ungatiyenge uthi ukuthi awungadalwa ngibabe namake awunani, you are making a mistake. Udalwe uNkulunkulu. For that reason une obligation to praise the Lord, une obligation kumbonga uNkulunkulu. Niyathi silabanye bathi buke sibukweni mayengimuhle basebenza abomake nababe udlala ngabo. Udalwe uNkulunkulu because abathi nabo uthi wavela kanjani. Wonke lo hlethi lapha une obligation, une skwenete to thank God for the life lakunikete yona. Umbonge uNkulunkulu ngoba ukuniketela ithuba lokuthi uphile. Lalelani ke bazalwane, lento lela ke lokuthi uNkulunkulu uphethe, uNkulunkulu wengamele, kungenda ngisanguluke wamvusa Jesu, lamandla la kanawo nami ungiphethe, nami uyangicontrola. Athi ke nakabhala Paul ku Acts 17:30 na 31 athi uNkulunkulu uthi thalalisile tikhathi tekungamathi, uthi thalalisile tikhathi tekumthatha kalula nje, kodwa nyalo sewuyaphoqelela, sewuyakhomanda ukuthi abantu baphenduke babuyele kuye, because babuyela kubani na? Babuyela kumdalo wabo. Hallelujah. Ukhona ngenteka lo hlethi lapha manje na uhlethi nje ungamkhonti uNkulunkulu uthembeni ngoba phela unjani na nguye ophethe empeleni akanonwayi ingqondo nasakufuna nje utavela athi baba sesehamba. Kuyangimangalisa uNkulunkulu ngoba kufa le ndlela la kudale ngayo lokuthi in control ungena ngisho egodlweni ugadze emasotsha tikhondla nasafika touch sewuvele sowahambile noma ngabe kugadze ngetimbayimbayi you will follow because emandla ekuphila kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngaleso sizathu bazalwane siyadzinga kwenta njani na? Siyadzinga ukuthi sibuyisane naNkulunkulu. Kungeneka khona lo hlethi lapha akasisho lalela lokuthi nje uNkulunkulu uphethe, uNkulunkulu uphethe kuphila kwakho nangathi nje
namuhla ungavela uhambe ungathi udwale ngani ke ungathi gabathisa ngani nangabe lokwempilo lokho lokuthi ukuphethe njena vele akusiko kwakho. The life is not yours. Hallelujah. Nakanako ke bazalwane lokuthi lokukhona kubona ubonge lokuthi uNkulunkulu wengamele uNkulunkulu usethi kwako konke uyabhala Petro na Jesu akhuluma kuJohane kubafundi bakhe bathi bantu he sesiyahamba eJesu ngoba udlala ngathi wena uthi sitawudla inyama yakho thina sifuna lesinkwa losiphesoni itolo sifuna kudla nyalo uthi Jesu lodla inyama yami akasoza lamba utawesutha kuze kube phakathi bayasuka bayahamba manje uthi ke Jesu nasajika ubuta labafundi bakho uthi nani nifuna kuhamba yini na manje athi Petro hey Jesu singasuka kuwe siye kuphi ngoba kuwe kunemave kuphila. In Christ there is eternal. Uthi manje ngiyathi I have discovered the secret solongihamba nawe Jesu lokwekuthi kude lengingakwenda ngaphandle kwakho without you God I'm nothing ngaleso sizathu ngidawuhlala la noma bangahamba ngidawuhlala la because kuwe kunekuphila lalelani wena ngaphandle kwaNkulunkulu kude kuphila lokuphakathi. Into lesibambile bazalwane kuthi sihlale la ekholweni ngiloko ukuthi siyathi ukuthi lempilo lekumendeka labanye abagijima lapha etigangeni abanenzaba naNkulunkulu lempilo baphathelwe it is temporal masinyane nje ingasuke incuthuke kodwa into lenhle lesijabulisako bazalwane funa sathi lokho ukuthi ukhona lophethe kuphila lokuphakathi. Hallelujah. Athi ke Petro wena uNkulunkulu uphethe kuphila lokuphakathi wena uNkulunkulu sovereign wena uNkulunkulu ngetulu kwako konke nginakanako athi ke na Davide kodwa ngingasuka ngiyephi eNkulunkulu kuwe ngoba noma ngandiza ngiyezulwini wena ukhona in control noma ngangena ngikhupha umgodzi ngiye phansi wena uNkulunkulu khona so where should I go because noma ngathi ngiyakuphi in control phethe kukhona lokungasiyenga ukuthi hawu Nkosi yami mina senginako sengikahle sengicomfortable tonke letinto letingathi tingasijabulisa ticontrolwa nguye he is in control. Athi nakabhala ke Ephesians athi la lokuthi uNkulunkulu unemandla ungqongqoshe wengamele uvusa ke ngisho nanempilo yethu njena hayi enyameni usivusa nasemoyeni physical resurrection lokuvuka kwaJesu kuyasivusa. Athi nakabhala ke Paul ku Ephesians 2 verse 1 athi univusile nani lebenifile tiphambe kwentene nemandla lethu ekuvuka imisa netimilo lenzaba ekuvuka akagcini nje akana ugcina kuvusa abantu nje physically kodwa uyabavusa na spiritually abanike isimilo awukuthiwe lona bekuthiwa njena Nkosi yami uthi ungiceliwe so ulahliwe kodwa nakafika kuJesu uyamvusa because kude longalahlwa. Athi ke nakabhala futhi Paul athi ku chapter 8 wa Romans akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu ngani na ngoba sebakhululiwe emthethweni wesono. Hallelujah. Na ufika kuJesu uyavuswa lenzaba ye resurrection lenzaba yoluvuko kuthiwa noma ngabe so outcast unemandla ekukuvusa akunike a new character akunike isimilo lesisha. Athi ke manje nakabhala nakakhuluma Jesu ku Matthew 10:28 athi ningayisabi bantu nje lababulala nje umphefumulo kuphela kodwa yesabani uNkulunkulu lonemandla ukuthi umuntu angambulala emoyeni ambulale na spiritually physically na spiritually ngoba impilo uyiphethe namuhla na ufika kuye unemandla ekukunika imvuselelo emoyeni akunika futhi nempilo enyameni. Hallelujah. Manje ngoba sithi lo uNkulunkulu unemandla ekusenda sinqobe sono aphinza anikete nempilo lensha aphinza silungiselele bazalwane nekubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu ngoba iyabuya inkosi. Nakabhala ke Philippians bazalwane chapter 4 verse 13 athi nginemandla ekwenta konke ngaKristu longicinisayo. Nginawe amandla because lokho lamandla elivuko sekachithiwe noma ngabe bewehluleka itolo but because uvusiwe sewunawe amandla ekuthi ungaphila impilo yokunqoba sewunawe amandla ekwekuthi ungakhona ukuthi umphilele ngekuphila lokusha Jesu. Yini sizathu na bonke labamumukela uyabapha amandla. Hallelujah. Athi nomnye hlabelele angiphe amandla ekunqoba ngaphandle kwaJesu ngeke ukhona ekunqoba ngaphandle kwamandla elivuko ngeke ukhona ekunqoba because lamandla elivuko
aniketwe bonke labathi bayamdinga Jesu uyabanika mahala, free of charge. Hallelujah. Inakanaka bazalwane, indzaba yeluvuko ivusa lithemba, a hope restored. Niyathi ukuthi bazalwane ikhona lento le problem le challenge kufa bazalwane kuletha kuphelela kwelithemba. Niyathi ukuthi lokhu lamalanga njena besihanjelwa ihlobo lithemba beliphela bothi na uvuke ekseni uthi awunkosi yami kodwa vele mbambamba siphilelani kanti lalelani phela bazalwane indzaba yekuvuka kwaJesu ivuselele lelithemba ukuthi death or no death there is life after death, kukhona kuphila lokuphakathe. Ngaleso sizathu asisekho sizathu sekuthi senenjani bazalwane na sesabe kufa, ngoba kufa kwasenyameni ngilokunye nje kufa, kodwa nakukhona kufa kwasemphefumulweni lokuyingoti kakhulu. Kanti kufa kwasenyameni kulungile nje kona, kodwa isolution yakho seyikhona kuthi labakholwa ngeJesu noma bangafa enyameni kodwa batawuphila. And resurrection bazalwane lalelani bantu bakethu, uyathi into lenhle lokuthi nje sonke loba sihleti lapha vele akusiki ukuthi maybe is a guarantee ukuthi sitakufa. Ngiyabona bakhona bonesi bami lapha bomnakethu bogamethe bayasizama bayasijova ukuthi temporarily singafi kodwa the final destiny kufa. Reality leyo sitawuhamba kodwa lalelani ke bazalwane athi ke nakabhala semfundzeni lo 1 Corinthians bazalwane athi khuluma ngako Paula athi lalelani bafowethu indzaba yethu our hope is resting on the fact that now Jesu uvukile. Ngaleso sizathu lokuthi uvukile kufa asanendzaba nako, asisasi worried ngekufa kwasenyameni kodwa sesi worried ngekufa kwesibili, kufa kwasemoyeni. Ake sifuthe bazalwane 1 Corinthians chapter 15 verse 17 to 20. 1 Corinthians chapter 15 verse 17 to 20. Kepha nangabe Kristu akavuswanga kusho ukuthi kukholwa kwenu akusiti lutho, nisesetonweni tenu. Nalabo lasebafa bakuKristu nabo babhubha. Nangabe singulabethembela kuKristu kulokuphila kwala kuphela, sibantfu bekulilelwa kunebantfu bonke. Kepha manje Kristu wavuswa kulabafile, waba ngumvuli wendlela kulabo labatawuvuka kulabafile. Hallelujah. Hey, lento lena bazalwane ikwenda noma ufikelwa ngilento yesitunge yemzwangedwa kuthi ngiphilelani uthi hayi mina ngiyakholwa inkosi Jesu ngaleso sizathu angisaye ekufeni senginekuphila lokuphakade. Hallelujah. Le fear yekufa lendzaba yekwesaba kufa ayisasiyo iissue. Kufa nakufika thine kusuwetela ngesheya kusiniketa kuphila lokuphakathe. Manje ke lendzaba yekuphelelwa lithemba ayisekho ngoba Jesu Kristu sowuvukile, sesiyavuseleleka kuthi nathi nasivuka Nkosi yami ekufeni sinako ukuphila lokuphakathe ngoba na Jesu sowukhombisile ukuthi kukhona kuvuka kulabafile. Hallelujah. Ngiyanaka bazalwane lokhu kwenda lokho ukuthi ke bazalwane lendzaba yokucabanga ukuthi kodwa manje le fear bazalwane nakuhamba esihlobo nasithiwa ihlobo alisekho lithemba leliphelako, lithemba seliyavuseleleka kuthi ngaphesheya siyawujabula, ngaphesheya siyawuvuselelana, siyawubonana nathi hlobo tethu lethi sishile. There is hope for tomorrow because Jesu Christ uvukile kulabafile. Hallelujah. Romans 14 verse 9 ukhuluma khona asesimfundzeni naye ukhuluma ukuthi Jesu unemandla ekudilisha nendzaba yekufa, ukwenqobile kufa, he has conquered death. Now ngiyo lendzaba ye resurrection ngilelithemba ke bazalwane athi nakabhala ke lo mhlabeleli kuthi vele Jesu sewunqobile lithuna, sewuwelele ngesheya, uvukile, nathi sesinemandla ekuvuka ngoba naye unqobile. Asesimfunze Romans 14 verse 9. Ngobe Kristu wafa waphindze waphila, khona ateuba inkosi yalabaphilako nalabafile. Hallelujah. Abe inkosi yani bazalwane naye.
uyathi ukuthi into engiyithandzako ngekukholwa niyathi ukuthi emadlodi akahlala entweni lefile. It's amazing. Once wangena dlodi nawufa nje liyaphuma dlodi. Manje ngiko kuyidanger kuba kuhlala kulabo uNkulunkulu bemadlodi ngoba bayashiyana bona. Kodwa ngiyamthanda mina Jesu uthi nasekufeni uqhubeka abe yini na? Abe uNkulunkulu utawuhlala nawe khona lapha ethuneni. Hey, labakholwa nguJesu lethuneni labo bahlethi na Jesu. Hallelujah. Bade nestunge. Uyabona emaswati nakangcwaba umuntu azamphathele ngisho tshwala ubuhamba utawuhlunatha bamphathele isigujana utawuhlunatha phela nebakini hayi kona uyadlala njena babeke bamphathele bathi umnumzane wena lalela na ufile ungena Jesu utaba nesidunge kodwa thina lesikholwa nguJesu noma siphila sina Jesu noma sifa sina Jesu. Hallelujah. Hey, kumnanzi bazali abanye bambesa ingubo lenkulu kumakhada la kuyakhona lalelani bazalwane thina lesikholwa nguJesu sitabe sifudumele ngoba Jesu utabe asifuthumeta utabe asidududa khona lemathuneni kule phansi ekujuleni kwemhlaba. He is going to be there because uyangena emhlabathini labanye bonkulunkulu abakhona ngena emhlabathini na uthi uyafa bayaphuma bayabaleka bayakushiya but our God ungena nawe ethuneni. Hallelujah. Utaphinza into enjani bazalwane na? Utaphinza uvuke nawe, and that is the joy of being a believer. Lalelani bazalwane, labakhonda labanye bonkulunkulu batawubone emathuneni athi Davide kunye lokungijabulisako yenkulunkulu ngeke ungiyekele ngize ngibole phansi emathuneni. You are going to resurrect me. Utangivuselela bese ngiyavuka ngithola a new life. That's the beauty of the resurrection. Ngiko singeke silandzele inkolo letshekile letakushiya emathuneni udzinga into letawuphuma nayo emathuneni azathi umhlaba lelithemba lami ngiyawunyuka nalo bese ngiyangena kusho ukuthi thine lesikholwako siyawuba nemandla ekuphambana neforce of gravity siyawuba nemandla ekugwabula emathuna because siyabe singene na Jesu labangangeni na Jesu won't have the ability yekuvula umhlabathi because bate lamandla elivuko azathi Paulo ngiyawafuna lamandla because anginika lamandla ngawugwabula emathuna bese ngiyahamba because there is power in his resurrection noma singena emhlabathini siyawuvuka nayo. The power of his resurrection. Hallelujah. Manje ngiko lento lesikhuluma ngayo akusiyo umdlalo bazalwane akusiyo into leshibhile lalela bazalwane na ungene na Jesu ethuneni lalelani bazalwane utawuhlala nawo. Hallelujah. Lalelani ngiyayinaka lento ukuthi kufa esikhatsini lesiningi kuyesabeka kodwa Jesu angeke akushiye ngisho kufeni utawuma nawe utakudududa athi ke nakabhala John 14:6 athi mina ngiyindlela neqiniso lokuphila labakholwa ngimi angeke basaduka they will know the way because ukufika uNkulunkulu kudzinga Jesu. Hallelujah. Lamandla elivuko senikhulume nganawo bese siyathandaza alamandla lolu vuko ke lokuthi bazalwane kusithinza ngani kusiniketa lamandla ekunqoba. Hallelujah. Lamandla evictory na ufunza Luke chapter 10:19 asemfundzeni lokuvuka kwaJesu akwashinje sinjalo bazalwane lokuthi uNkulunkulu umvusile kulabafile lamandla transferilwe kithi nathi sesinawe amandla ekunqoba etimeni lesibhekene nato asesimfunze lo Luke chapter 10:19 kunemandla kuba ngumntwana waNkulunkulu akusiko nje umdlalo nje kuthi uyakholwa njena nekomadimoni kutawudlala ngawe kukhona nje abantu abethu labasakhaliswa mahabiya kwende njani bangijikijele awasambeni siyomzama enyangeni ayilalelani bantu abami kunemandla lasengatini ya Jesu langetulu kwemahabiya langetulu kwemikhwepho and the power has been distributed akhona lamandla ayahamba lapha lalelani bazalwane wathi lo munye bathi bafika bachitha ingadi lapha ehhovisi wathi lanzani security wathi na security ngiyesaba angifuni mina kubamba into lengingathathi wathi na clean buya clean ufike lapho ususe wathi clean ngiyesaba base bafika abantwana bakaJesu bathi ngegama la akhosi Yesu kukuqa Jesu
Sekatheliwe nawe mntana sekhaya, don't be afraid. Sewunikiwe to trample over amandla ebumnyama, uhambe ngegama lika Jesu. Sewuvusiwe, sewungithi walala nje unabalale. You have been ordained ngalamandla elivuko. Hamba ngalamandla, speak to your situations ngalamandla. Khuluma itimeni lobhekene nato ngalamandla. Asesimfunze lo lokhu sithe uthandaza. Bukani la, ngininikile emandla ekunyathela tinyoka, nabofecela, nemandla ekuncoba sitha, kude lokuyawunilimata. Hallelujah. You are safe in Jesus Christ. Uphephile because sewunikiwe mandla. Ngiyamthanda lo Matthew 28:20b na yasemfunze ngoba uthi na manje sowushayela sipikile ke uthi lenzaba uthi nikholwa ngiJesu lovukile inemandla hambani kodwa ngithanda lo 20b wakhona because ukhuluma ngaloko ukuthi nanihamba nibokwathi ukuthi anikho nodwana noma nibhekana nani timeni lenihlangabetana nato anikho nodwana. It gives you comfort to know kuthi etimbini lobhekene nato awukho wedwana because uhamba na Jesu lovukile. Hallelujah. Matthew 28:20b. Nibokwati kuthi mina nginani onke emalanga kuze kube ngusekupheleni kwetikhathi. Hallelujah. Jesu njani bazalwane na? Unathi. Ngiyakuthanda lokhu bazalwane utaba nawe kuze kube sekufeni. Lalelani bazalwane ngishito ekseni ngathi uyathi uthi indzaba lematima indzaba nasekuthiwa sekufike kufeni akuhlali nje noma ngabe bani kumuntu ofako kuhlala abantu labayi-few futhi kuhlala bomake amadoda akahlali lapho emadoda akwesaba kufa wangathi umuhle na usaphila wangathi nje awusalungi mboneni bomake bayahlala bomake make Ndlovu ni strong ngoba bomake bayahlala baze bamvale thina ngeke ngoba siyesaba kodwa lalelani bazalwane ngiyayithanda lento ukuthi athi Jesu ngidabanani kuze kube sekuphelele. I will be with you. Ngisho ekufeni sebakhweshile bonke abantu sekusele few utawuhlala nawe akubamba kancane kuleto tinhlungu athi mntwana nami nginawe. I am with you. I love you. You have life eternally. Ngaleso sizathu don't bother. Ungasaniyakati but buka mine nje kuphela sengikuwethela ngesheya. Lapho kutabe sekude umuntu. Lalela sitawufikela ngile hour lelo. Sonke lokhu sila sitawufika. Leli hour lekuba nguwe naNkulunkulu bese uthi uNkulunkulu nginawe khona lapho. Hallelujah. And that's the beauty yokusinziswa. That's the beauty lokuthi lo Jesu njani unathi ebuhleni unathi ebubini unathi ngato tonke isikhathi. Lalelani bantu bakethu lo tawendlula kuko it's not by mistake. Utabe ungekho wedwa utabe uhamba naye Jesu utabe uphathwe nguye akubambe ngesandla kuze kube sekugcineni sitamtsinga Jesu. Embeleni sitawutsinga umthandazo ekuphetheni athi ke lalelani nginani until the end of time. Hallelujah. You are not alone bantwana basekhaya awukho wedwa kuleyo lalelani lokuvuka ke kwaJesu uthi ke Jesu nginani through and through. Now rest assured bantu bakethu lokho ukuthi na ukholwe ngiJesu wasindziswa ngiJesu utaba nawe ebuhleni utaba nawe sikushadisa mlomusha utaba nawe ekujabuleni wakhalikhaya kodwa lokuhle angeke alingise lidlodi bese uyajumpa lidlodi alihlale entweni lefile bese liyajumpa lifuna lokunye lokuphilako kodwa Jesu will stand with you through the thick of thin abe nawe akunike comfort akududute akuwethele ngesheya athi hey sengikuwethela ngesheya ekhaya now you are guaranteed eternal life. Sesiyathandaza. Hallelujah. Igama la Jesu. Nali igama la Jesu. Sibeka lona njena. Hallelujah. Etimeni lobhekene nato. The name Jesus linemandla. It will enable you lokuthi uvukile nawe sowugijima ngemandla sowusikhondla in the name of Jesus. Funa usale wathi ukuthi akunatinto letangile endleleni because lo Jesu uvukile lamandla lovuko nami senginawo lamandla lacabula tibopho nami senginawo. I can pray kuma situations kuvuleka indlela because lo Jesu lona unemandla langiphe wona uvukile. He is alive, he is reigning, uyaphila. Lengiko ke bazalwane asiliphatheni leligama lelithi Jesu ngaleso sizathu make it your friend kuma situations igama elithi Jesu
elithi Jesu samhlabelela lo mhlabeleli sesiyathandaza mfowethu kwenzo buya usithandazele kodwa lo uvukile lo Jesu ngakho ke leli gama lelithi Jesu selingabitwa leli gama lelithi Jesu sesingalethemba leli gama lelithi Jesu sesingadondolotela ngalo because he has risen unemandla in all situations sesiyathandaza. Sithandaze. Baba wethu lo ingcwele siyakubonga uNkulunkulu namhla emini live lakho Nkosi lesikhathi. Siyabonga ngaJesu Kristu lo wafa wavuka. Ngekuvuka kwakhe sinemandla etikwesono. Ngekuvuka kwakhe sinemandla etikwetimo lesibhekana nathi. Ingani phela sinemandla ngaye Kristu lo siqinisako. Siyabonga babe ukhuluma ngalendlela namhla emini. Sathi kahle babe ukuthi sidingo sikhona sikhulu babe wethu lo ingcwele siyabonga ukuthi wena usithanza ngalendlela kanganga kuba ngisho sesendlula kulomhlaba awufuni ukuthi umuntu abe yedwana babe wethu lo ingcwele siyabonga kusilandzelela siyabonga Nkosi kusibelesela ngalo live lakho sikunika lithumo yeNkulunkulu nasetimeni Nkosi lesibhekene nato siyabonga kusi lendlela lo sowukhulume ngayo babe wethu lo ingcwele usipha lamandla uyasiqinisa asumhlabelele ngiphe amandla kuncoba babe wethu lo ingcwele siyabonga namhla emini sikunika lithumo sisimana njalo wena uNkulunkulu yebo vele usiholela elidwendweni lekuncoba ngayo uKristu Jesu lo wasifela siyabonga babe wethu lo ingcwele siyabonga namhla emini Nkosi qhubeka Nkosi usondle ngalo live lakho qhubeka babe wethu lo ingcwele ingani ngilo leletha inguquko lephelele etimpilweni tethu siyabonga Nkosi nemntwana wakho lo ukhulume ngaye namhla emini sithi nje Nkosi mana njalo phakama Nkosi tivete emhlaba Nkosi tisho njalo tithi wena ungibayethe siyabonga namhla emini Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen.